da, dum, 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 dum. Hallöchen, hello. Welcome to another awesome and colorful day, it seems like. So we are going to paint that lady here in the back in her 13th appearance, so which is currently our lucky number. And yeah, what do I have you to inform you about? First of all, the new colors I purchased. Let me just get them. For example, these ones from Golden Open Acrylics, slow drying acrylics. These are still wet, which is crazy. It's completely crazy. So 2 days afterwards, I put them onto my palette. They are still wet. Hallöchen, guter Zulu, welcome. So the open acrylics are still wet. So that what does this mean? That means that I just have to put on some colors to continue working here. So we will need some titanium white, Prussian blue, ivory black, and burnt umber, and then that should be it basically. How are you, Zulu? Ich hoffe, ein bisschen Englisch ist nicht zu viel des Guten an so einem schönen Samstag. Zumindest hoffe ich, dass es ein schöner Samstag auch bei euch ist. So. First of all, I want to just dream a little bit by making some effects at the background. So that will be the first thing we are going to do for today. Just cleaning up that brush. Removing some escaping hairs from that. Yeah, hello, Kaladar. How are you? Oh, I'm so happy to see you again. I thought you might have lost us since you were suddenly away from the stream. All right. So, what I want to do, I will now apply some bluish lightning to the sky, since this person is in the city and the city has a lot of lights, Lichtverschmutzung, lights, distractions in the sky, weil ja länger nicht mehr hier. Jetzt erstmal hier etwas schön. Ach, sehr schön, Zulu. That's very good, Zulu. It's good to have you here again. You kind of count towards the fixated heart of my streams. So whenever you're missing, we are missing. All of us are missing you here. So to connect you to Kalada. Kalada is our first Indian viewer, which is very awesome, and I figured out you're a he. At least I think so. You're a he probably. And
He's also doing some awesome art I've seen on his Instagram account. Let me also add some teal. Deepen that color a little bit by Prussian blue. Since we all know Prussian blue is very light pollution. Oh yeah, that was the word. You had to run for something. Oh no! But now you're back here. And we are happy about it. So guys, don't you worry, these indications here I do with the brush, which you can hopefully not see, yeah. So by lighting up the sky here, I'm just applying a little semi-opaque coat on top of my already black painted one. And on top of that we will apply another coat with Prussian blue, which is a transparent color, to further to make a very nice looking or a good looking transition between the dark night sky and the light polluted area above the city. And then we are going to darken the rooftops from all the surrounding buildings. Ah, okay. Light pollution it is. Yeah, sometimes I... Oh, and by the way, have you seen this little object here? I've bought from the Easter market, which is a gemstone ground in a very specific way, which I think is very awesome looking. Look at all these wonderful lights and shades. I think that's just gorgeous. And we will for sure paint that in one of my still lifes. This will be looking so cool. I can already tell. So I hope you're excited about these news. So I'm now mixing up some Prussian blue. And like I would do with Copic markers, I'm just going to apply very thin coats which will dry quite fast and make a very good transition between these layers. All right. I will just set aside that brush and we'll use another one for a smaller one for the rooftops. So I'll use here some of that wonderful bone black, which I don't know, but you might know. Do you also think that acrylic colors are kind of transparent? Because whenever I paint with them, they seem to be very much transparent.
So to fix it, I will need to apply many more coats of color, but it is how it is, right? And I also think I just messed up the perspective, the 1 point perspective, by not introducing here a vertical stroke. Which is not true, to be honest. This is, I now get it, this is a 2 point perspective. This building needs to be in a 2 point perspective. So we have to set down another fleet point. I do not know the correct English term for that. So we have had our central point being here. So as you can see, all these guiding lines are all moving towards like a point I have set. So here is the horizon line, and about at the golden ratio I have put like my fleet point. In German it's Fluchtpunkt, which would one-to-one translate to fleet point. Let's give it a new name. Point of point of perspective. Let's make it short, pop. It's our pop. So our pop sits here on the horizon line, about at the place where the golden ratio should be. So you know, golden ratio is about 0.618 of the full length. So full length times 0.618 will give you the exact position of the golden ratio. And that building here, since it's not standing like in line with all the other buildings, so this is slightly reorganized, we need to apply another point of perspective to basically construct it right. So let's make some little indications where the horizon line is moving through, which will be here. So we got 1 point being here, about there, and the other one we will do like here. So this point here will be one of the 2 points of perspective. Vanishing point. Oh, thank you very much. Thank you very much, Kalada. Thank you so much for helping me out, because it's so hard when you have learned all of these words in German and never heard of them in English before. It's kind of a nightmare to then translate them. But you're right, it's the vanishing point. Now I will remember that one. So here is that, and here will be the indication of the light pollution of that city. And the further we get up, the more of that flow improver we can use to make the color more transparent. So right now we are overdoing it a little bit with the
white part. And now we will introduce again the Prussian bluish color from before to make a nice transition between those colors. So, Zulu, tell us what you have done the past couple of weeks you have not been here. Tell us the last thing you have learned so far. That's one of my favorite questions, as you will see in the future, Kalada. So I'm frequently asking my community what they have learned. So maybe every single one of us can learn something new to improve our being in general at some point. I kind of like that transition back there. So we'll keep it there and wait for it to dry. Moving in that black color again. What have you learned? Or what was the last thing you have learned, Kalada? So basically whenever I ask the question, usually someone gets up and says something about accounting, because it seems that here in Europe we have many people in the art sector which do something from some social work or some finance work at companies. Which is kind of funny in my opinion. Oh, don't you worry. Alright, then I will start with that question. So the last thing I've learned today was when I was reading my book right before the stream. So I'm currently reading the book Heads and Hands from Andrew Lewis to one day improve my ability in constructing a head on my own. And while doing my study there, I've learned today how to position the brow line as well as the midline of a head. And then what is essential of constructing every face. So basically whenever you look at someone's head, before constructing it, you need to imagine what his or her skull will look like when painted. Because whatever you paint with a skull or with a head in it, you will have to build up the features of the face on top of the skull structure that person has. Which is kind of obvious, but it was not obvious until I read that book.
Some things seem to be too easy to understand when you don't hear them very clearly, if you know what I mean. So and Zulu, we know each other, so I know whenever I speak and talk to you that you most likely will do anything else in the background, so don't you worry about that. Keep going. I will just fall into my monologue and talk about some strange things, if you don't mind. So we are right now adding some details for the background. I have seen once when I was doing my studies at my school, when I was learning how to paint and construct things, there was someone who has or who have had constructed books laying over each other, and on that way you could see that changing the vanishing points of an object will make absolutely sense when painting virtually anything on a piece of paper. So what do I mean with that? When you are constructing a cityscape, for example, like we do here, there will be many different vanishing points for every single different object that is somehow positioned within that composition. Soweit ich verstehe, ja, ich ziehe mich bei Englisch etwas zurück, mein Kopf brummt schon, aber es übt, etwas zuzuhören. Alles klar, okay, alles klar. So. Kaum kommst du aus deinem Krankenstand zurück oder aus deiner Abwesenheit zurück, schon nerv ich dich wieder mit Englisch. But as we have seen, we have had to get to know Canada, for example, which is a little indication that my strategy in speaking English will help the channel's growth. So we were just trying to keep up with that strategy and see where we get from here. But don't you worry, Zulu, about after 1.5 hours I'm switching back to German. So that's something I want to keep up for as long as we are here, basically. Alright, so I'm just adding a few little minor details here.
And then we will keep up making these levels of the building larger as we get towards towards the bottom floor. Since I imagine myself, when we have a bottom floor here at such a large building, the bottom floor will have some sort of bank or any kind of store within them. And in the upper levels there will be some flats or apartments. Depends on whether you're German or not German, English or American speaking. Which I think is kind of strange, if you ask me, when there are differences within one language. This is same true for having the language for people who cannot speak like the language with your hands. I do not know what the correct word of this is, but they also got like different languages within their spoken language. So basically the hand signs of people who talk that way will be different from country to country. It's something I've learned from my girlfriend because she got a diploma in there, and I've learned some little small words from her, which is awesome, and to me it's funny. Because I think it always looks very dramatic when you came up with a language like this in the public, and just everyone around does not know a single word of that. All right. So, where is my little knife? Is it there? There it is. So I'm just extracting these strands of hair which are not belonging where they are right now, because I want a very sharp and precise tool. So this one is also going away. Okay. There we go. So I actually do that by using a very sharp knife, as you can see here. This one is kind of funny because it's like a pencil. Okay. Let me grab some of that wonderful Prussian blue. Which we just use to form the contour of that lady here. Okay.
maybe I will just start telling you about my other hobby I have, so playing Magic the Gathering. I have frequently built another deck, which theme is it to produce a lot of 1/1 creatures, which means power and toughness is equal to 1. So very weak creatures, considering that you have 20 life in a competitive surrounding, 40 life in a commander surrounding and stuff. So quite weak creatures, but I love it. I love them because when you whenever you run a strategy like this, it doesn't mean that you just create one of them, so 1/2 creature. You are most likely going to create like 10, 12 or even more. It could also go in the hundreds. And I love the feeling when you like swing in for about 100 damage with small creatures. It really lightens up my day. Because whenever I swing at them with all these little ones, it feels so discouraging getting beaten up by a ton of little creatures. Kanada, I will now switch on speaking a little bit in German. So our other viewer does not have to concentrate as much as he has to do right now. Just to give you a good start into this show. As he does. So. Also ich habe gerade angefangen, ein bisschen über mein Magic-Hobby zu sprechen. Da habe ich mir ein kleines Soldatendeck gebaut. Und kleines Soldatendeck trifft es ganz gut. Das sind nämlich ganze Einser. Also ziemlich schwache Kreaturen drin. Ich weiß nicht, Solo, kennst du dich ein bisschen aus mit Magic the Gathering? Genau, das war das Kartenspiel. Boah, Zulu, ich glaube, das, also mit Abstand mein Lieblingskartenspiel, muss ich auch sagen. Ein Spiel voller Intrigen und Verrätereien. Also ein klassisches Strategiespiel, wenn man so will. Und ich spiele da eben ein Format, da spielt man 100 Kartendecks, also um mich ein bisschen einzuführen in die Regeln, nur ein kleines bisschen, damit du dich auskennst, von was ich da laber die ganze Zeit. Also,
im kompetitiven Magic, also es gibt limitiert und konstruiert. Konstruiert sind Decks, wo du baust dir dein Deck schon vorweg und kommst dann zu dem Turnier. Und limitiert heißt, du bekommst zufällige Karten praktisch und baust ja dann daraus den Deck und versuchst dann praktisch mit Einfallsreichtum zu gewinnen. Und ich persönlich, ich bevorzuge aber ein anderes Format, ein Constructed Format, das heißt, ich baue auch mein eigenes Deck und komme dann damit zum Spielen. Und zwar heißt das Commander. Da hat man 100 Kartendecks, du darfst die Kopie, also du darfst von all den Karten, die es gibt, maximal nur eine im Deck haben. Und musst dann basically gewinnen, also es ist praktisch ein Free-for-All-Modus, wo du mit mehreren Spielern gleichzeitig spielst und der Letzte, der überlebt, der hat eben gewonnen. Und ich muss mich nur kurz konzentrieren, aufs Malen. Hier und da mal kurz aufs Malen konzentrieren. Und das ist jetzt schon seit ein paar Monaten eigentlich schon so mein Lieblingsmodus. Weil du kannst halt auch politisch sehr viel, du kannst das Spiel sehr politisch spielen auf die Weise im Commander, indem du Bündnisse machst und Abmachungen, Deals eingehst. Manche Deals sind gut für dich, manche sind schlecht für die anderen. Und darin liegt auch so ein bisschen der Reiz daran. Also sprich, ich versuche die ganze Zeit krumme Deals zu machen und irgendwann mal hintergeht man seine Verbündeten, wenn man dabei ist zu gewinnen, und dann war es das basically mit der Runde. Und ich versuche immer, also man kann seine Decks, also das ist ein Casual-Format, also in dem Spiel, in dem Game-Mode, den wir spielen, da geht es um gar nichts. Weder um Geld, noch irgendwelche Preise, noch sonst was. Da geht es eigentlich im Prinzip nur darum, Spaß am Spiel zu haben und die eigene Deckstrategie einmal im Spiel zum Laufen zu bekommen. Also sprich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, wieder zum Beispiel vorher mein 1-1er Token-Deck mache, dann ist es praktisch mein persönliches Ziel, einmal im Spiel eine gewisse kritische Masse an 1-1ern Körpern zu haben, also meine Legionäre, vielleicht spielt Caesar im Commander, und dann halt irgendwem richtig reinzuwürgen. Und Magic ist ja mittlerweile das komplexeste Spiel der Welt, also zum komplexesten Spiel der Welt gekürt worden. Weil es halt mittlerweile über die, ich glaube, knappe 30 Jahre, die es schon gibt, schon so einen hohen Grad an Komplexität hat, dass praktisch kein anderes Spiel da mithalten kann. Also nicht mal Schach kommt da mehr mit, und ja. So. Und ich kann da halt, also es gibt auch dann, also es gibt so ein Regelset, also am Anfang wird immer ausgewürfelt, also damit auch eine kleine Spielübersicht hast, am Anfang wird ausgewürfelt, wer praktisch den ersten Zug hat, und dann darf jeder praktisch, also dann geht es im Uhrzeigersinn mit den einzelnen Spielern los. Und ich bin so richtiger ekelhafter. Also ich spiele meine Decks immer so, wie ich den Commander gewählt habe. Zum Beispiel mit Caesar versuche ich immer sehr politisch zu spielen, Deals einzugehen, Bündnisse abzuschließen, meine Legionäre in irgendeine Richtung zu schicken und praktisch den Gegner zu vernichten.
bei meinem... Ich habe zum Beispiel auch noch ein Dämonendeck in Commander. Und da versuche ich zum Beispiel immer Deals, also sehr krumme Deals zu machen. Heißt, wenn ich was verspreche, zum Beispiel, ich kümmere mich um die und die Person, wenn du mich nicht angreifst die nächsten 2 Züge oder was, dann greife ich die Person an, aber halt auch alle anderen zum Beispiel. Und so ein Zeug. Was halt, finde ich, auch super lustig ist. Und so geht es eben voran. Ich weiß gar nicht, warum ich drüber reden wollte, aber heute bekomme ich nämlich wieder die Chance, ein bisschen zu zocken und das Spiel macht halt so viel Laune mit den richtigen Leuten, dass es richtig eine Freude macht, immer wenn es dann Commander-Tag ist, ein bisschen rauszugehen und ein bisschen mit den Leuten zu spielen. Eine kleine Freude, aber so eine kleine Beschäftigung braucht ja jeder von uns. Du hast deine Bibliothek an Manga-Büchern. Und ich habe meine Magic-Karten. So. Aber Ziel, was hast du getrieben all die Zeit, die du nicht da warst bei uns? Du musst ja krasse Abenteuer erlebt haben. Oh ja. Die Frage ist nur, ob man wirklich nur eines hat oder mehrere. Guter Zulu. Also ist es bei dir auch schon eskaliert, gut. Ja, Hallöchen. Das ist ja eine richtige Party hier. Ja, ich komme wenigstens letztes Mal wieder zum Zocken. Na, Georg, alles klar? Willkommen in unserer richtigen Party.
Du hast Dienst. Bis wann denn? Montag 9 Uhr und dann beginnt meine Woche zum Arbeiten gleich am Montag um 9:01 Uhr. Eieiei. Ich habe gesehen, in Backpack Battles gibt es neue Charaktere. Also neue Klassen. Ich glaube den Warrior und so einen Pyromanen, glaube ich. Hast du schon getestet? Auf deinem Diamond Rank. So. Ich habe heute irgendwie Lust auf rote Haare. Deswegen machen wir hier schon ein sehr warmes Braun als Midtone für die Haarpracht der Dame hier. Wir blocken das Ganze nur als grobe Masse rein. Die Details kommen dann praktisch im nächsten Schritt. Gerade bei Dragon's Dogma. Dragon's Dogma sagt mir irgendwas. Hat das nicht der Hand of Blood vor kurzem auch gespielt? Well, this week a website design project will go on till end of this month at least. I did a little bit of digital sketch. It was fun. I will share on Discord soon. Oh, perfectly. So Georg, Kalada is our first viewer from India. And whenever I think to India, I have to think of you, Georg, since you were there with Tierärzte ohne Grenzen. WVS. Ah.
Andrew Loomis, Heads and Hands. I have read it. I wanted to copy study all of his books. Never did it. He's so good. Yes, he's good. In Goa. Do you know the city of Goa? Kalada? I've never been to Goa, but I'm thinking to travel soon. In what city are you based in? Kalada. Of course, just if you want to share that information. I'm not want to force you to do so. I do not know. I will just add a little bit of red in there. Because right now we've got the color of Ronald McDonald's hair, which I do not like, to be honest. So let's alter this a little bit, make it a little bit darker. Are there some points of interest in Goa? Which you should know. I don't mind. I'm in Delhi right now. I hate this place. It's an emotion everyone who lives here share. Ah, okay. So wouldn't you recommend it to live there in Delhi? Whenever I see some videos on social media, it looked like that Delhi is kind of chaotic. Goa is like one of the most livable countries in India. Oh, it's even a country. I thought it was a city. Oh, you don't like the chaos, okay. And almost without rabbits due to
What is a rabies? Rabies. Ah, alright, alright. It's a union territory, so all of Portugal's colonies did not receive independence. Most of India was under British. Goa was annexed by India and it's a kind of a country. Alright, alright. There's so much complexity with these in this word, so thank you everyone to enlighten me. Okay. So guys, are you ready for getting into the ugly face of that picture? I hope you are, because I'm not. Just cleaning that brush here. And it almost seems like that this brush is at the end of its lifetime. Because it's losing quite a bit of hair. Okay. Let's hope it keeps its shape. Okay. So let's take a sip of a drink. Because we need to be strong when going in the ugly phase. So Georg, if you had the chance to go to Goa again, would you do it again? Let's go. I've never played Magic the Gathering. I kind of only play games that my real friends play, and chess on top. I want to try a lot of others, especially D&D at some time. Oh yeah, I was a dungeon master for D&D games for about 2 years, and then I had to stop since there was too much to prepare whenever I get to play, because basically as the dungeon master you have to take care of the story, how the story progresses, and this was at some point a little bit too much for me. But it was very, very nice until it stopped. I have to say that.
They're a lot of fun. So, as what role do you want to play Dungeons and Dragons? Do you want to be the dungeon master or a player? To be honest, as a beginner, I would recommend you to be to start as a player, to get used to all the mechanics within that game, and then start with slowly becoming a dungeon master. Or in my case, it went that way that when I was a player first, our dungeon master had to leave due to had to move to another country for work, and then since whenever we were playing, I was always like creating backstories about my character and really putting a lot of joy into that aspect of the game. And then he kind of said, "Hey, what's up, Quinix? Don't you want to be the new dungeon master for our campaign since he has to leave?" And I said, "Yes, let's give it a try." And that was good for almost 2 years then. I mostly watch streams while doing something else too. Sorry for any inconvenience. Please feel free to switch to German whenever. I'm hoping to get better at German soon too. I'm trying to learn foreign languages. Yeah, I would like to start as a player. Oh, have you already picked your class you wanted to play? And by the way, Zulan, I was speaking earlier, so he kind of agrees with talking in English. But he will take a step back, just enjoy the live stream and listen what we are saying. For the case he's still here. Let me check the YouTube chat for a moment. Okay, on YouTube there's still no one here. So, her eyes. What color will her eyes be? To be honest, I do not want to make it blue. I want, but if I would, it would be such a nice contrast for the red hair. You know what? We are going with blue. We are going with blue. And for making blue eyes, I need to make some sort of a coolish gray. Since the intensity will come from everything that surrounds the eye, all the warm flesh. So whenever you look at someone's eyes, it will more be a coolish gray rather than being pure blue. That's what I've learned in one of my courses I've taken.
I took. I mean, let's use some flow improver. No, I haven't decided class yet. I saw a lot of art on Reddit around D&D. I thought it would be very fun. That's the limit of my knowledge on D&D. Oh, okay. Just a little, as a little tip for your future class selection. Also read like the end game of that class. That's a good tip. So when I was designing my paladin, for example, I already knew what subclass it was going to be, because later on in that game you can specialize your skills and choose more and more specializations within that class. And I was going with an Azima race and a fallen Azima. So basically there are tieflings within D&D which are half devils or demons and half humans, and Azima which are half angels and half humans as well. And a fallen Azima is like a fallen angel in form of a human. And the drawback on being a fallen Azima is that a normal Azima could elevate themselves to being temporarily angels, get wings and fly around, and a fallen Azima cannot do that since he or she is fallen and has some skeletal wings. But whenever he chooses to manifest into that fallen angel form, he scares away all the enemies. And then I was thinking, okay, that's already like a cool race. Why not give it some mythical traits to it? For example, there is a paladin specialization where you can summon and use trees and ranks and stuff, and I chose that route. Sadly, the playgroup has fallen apart before we could reach the end game, but it was nice. It was still nice. You're very welcome, Kalada. There's also like virtually you can do anything in D&D, which makes it a very hard game to play. So also a little note. Try to be kind to your game master and not try to make everything bad he has planned for the company, because I've already get to use some players who tried to do anything to break the
this story and do very strange things. Which makes like all the effort the Dungeon Master has made a little bit whack. Yeah. You're welcome, Kalada. We little artists have to take care of each other, isn't that so? Oh yes, it's completely fun, but not for the for the Dungeon Master. For example, when I was leading my group, I was allowing new players to join us as well. And one day, I have adopted a player, and I had a little mechanic going on where players could write 2 negative things that could happen during one of their routes, and one good thing. And basically, whenever they were taking or walking for a past couple of days, I drew at some point one of these events, and they would then happen to them. And the newest player, which we have adopted, just wrote some strange burning dwarf encounter on a paper and said, yeah, it's going to spawn and we will have to fight through. And as a dungeon master, I saw it was like an encounter that they could not kill. So then I said, oh, I'm sorry, but I cannot do that since the encounter would annihilate all of them. It's like spawning a dragon on new spawns. And just as a little comparison, when you like one of the beginner adventures you could choose for your group is in the Lost Mines of Vandelver. It's like a beginner adventure, if you can say that. And there you get to fight one young green dragon, which has like 320 health points, and when the player characters reach that dragon, they should be around level 4 or 5. In my case, they were around that area, and that encounter is written in the book that the encounter will fly away when it has reached half of his or her of the dragon's health points. Oh, you can go AFK as well. Alright. I will just then stop talking about Dungeons and Dragons. Or is there anyone else interested in that game? It could be, but I don't know.
Let me get closer towards the face. I'm just looking for the right brush right now. Or at least for a little selection of brushes which I could use. Yes, use that one as well. What is that? Isn't that a little... Oh, it's a little filbert. That's a nice one. But I think not applicable for that situation we're in. Let's use these rounds here. Not rounds, but flats. I'm just looking for one very specific one with had not a lot of hair left. Oh, it's there, alright. Alright, so we're now going to continue with 2 flats and 2 rounds. And let's start with the flat ones, which will cover a lot more area before we get closer in. Anything else? Oh, wait, just a second. Just let me use that brush, mix it in some of the color. So basically black with that hair color to make a very warm black tone. Let's add just these dark areas here. Okay. And now we've got everything set up for the bigger brushwork. Okay, the transparent yellow oxide has already started to harden a little bit.
Jesus. Oh, Jesus. Okay. Not too bad. For a start in the ugly phase of a painting.
Just tell me when you're back. Then I know when I have to start talking again. Okay, that looks like a good color for here. Bit of that transparent yellow oxide. So I'm just mixing quinacridone magenta, transparent red oxide, and transparent yellow oxide to form some sort of skin tone. Which will be then transfer on top of here. I also do not care about the eyebrow area right now, since our main goal is it here to make the eye socket be as accurate as possible. So there will be some lighter color here. Okay. We'll also use that color here. To make a nice smooth transition between a slightly desaturated area of lighted area of the face. As well as in this area here.
Okay. Now we will get on to paint with our round brushes again.
Ah. My butt kind of hurts from sitting here.
Ja, Hallöchen. Welcome back. Canada. So how's your break been going? What are you doing currently? Miss Wheel, Hallöchen. Ja, mich auch. Mich auch, Miss Wheel. Ich habe den Film, glaube ich, erst einmal in meinem Leben gesehen. So I've seen the movie The Fifth Element just one time in my life, but this lady reminds me to her quite a bit. Was just making coffee. It's evening, it's raining, it's a brushing pleasant for 50 minutes. Oh, I love rain. Rain is like my most favorite weather behavior out there. Rain and fog, these are very tight, close together. Rain and Snow for me. Ich muss dann auch wieder gleich los. Wollte nur kurz reinschauen. Fahren jetzt auf eine Geburtstagsparty. Oh, dann have a nice Saturday. Have a wonderful birthday party. And Miss Will, we will meet each other the next time. Thank you for being here for a little warm moment. Do you actually have snow in India?
because whenever I think of India, that at least in my mind, it's always warm. It's very wet, everything. And there are a lot of, at least in my mind, a lot of mosquitoes in my mind. my born arch enemy are these mosquitoes. It's too big. India is like the size of Europe, maybe a little bigger. It's almost everything you can imagine. Each state is like the size of a country in Europe, and all states have their own language too. Snow is in the northmost side. It sounds like a very awesome place to live, to be honest. Because I know many Europeans which have Fernweh, which means wanting to explore the world, etc. And it seems like that you can get a little bit of everything in India. At least that's what it sounds like when you tell me from your country. There's a big range of life for it. Yes. When there are like Indian people hiring at my company, I get to use some, or I get the most insane desires for their pay. So, for example, there are some developers who charge over 100,000 euros per year, so they can finance their
basically slaves, or which is what is a nicer word for slaves, but you get what I mean. Oh, and thank you, Sarah Green Art, and welcome. Cheap labor, yes. Let's now block in the lips. So Sarah, Deutsch or English? That's the big question, of course. I'm always happy when I see there are new people come and visit us and join us on our community. It's like a wonderful pleasure. Deutsch, aber nur Dokumentiert. Ich muss gerade arbeiten. Alles klar, Sarah. Herzlich willkommen in unserer kleinen munteren Runde und viel Spaß bei der weiteren Arbeit. So we are just blocking in that lip color. At this stage of the painting, I would just say we are kind of fixating them on this painting. Also Sarah, Kaladan versteht ja auch etwas Deutsch. Keine Sorge, ich werde dann einfach langsam aber sicher auf Deutsch switchen. So we have been talking about almost 2 hours now in English, so I will slowly move towards speaking in German. Just for your information, Kanada. Ich werde langsam und deutlich sprechen, damit du vielleicht viel mit verstehen kannst. Das wird zwar kein Deutsch, aber ich male und nehme das als Ausrede. So. So, basically unser heutiges Ziel ist es, das Gesicht reingeblockt zu haben. Du kannst ruhig weiter Englisch reden. Wenn da jemand hier ist, der mit einem quatschen sollte, sollte man das aussetzen. Ach, ich quatsche ja mit euch beiden. Und ich muss mal kurz meinen Hintern ein bisschen ausschütteln. Ja.
Ich habe leider nicht mehr das Sitzfleisch, das ich in meiner Schulzeit hatte. Aber seitdem im Deutschen so viele Anglizismen sind, also englische Wörter, ist der Unterschied zwischen Deutsch und Englisch ja immer geringer. Deswegen ist es gehüpft wie gesprungen, in welcher Sprache ich hier weiter spreche. So, ich verwende nun etwas Flow Improver. Aber Sarah, du sprichst so, als hättest du Erfahrung mit den Twitch-Streamen, dass es immer an Gesprächspartnern mangelt. Aber schön, dass du da gekommen bist. Ich werde dann auch noch unsere ganzen Links teilen, da du ja jetzt offizieller Bestandteil der Community bist. Einer extrem tollen Community, muss ich sagen. Überwiegend deutschsprachig, aber mit Kaladan hier jetzt ja auch ein bisschen internationaler. So. Du hast eine gewisse Vergangenheit hier. Ah. Na dann, umso schöner, dich wieder hier begrüßen zu dürfen. Etwas zu viel Weiß haben wir jetzt gehabt. So. Achso, jetzt check ich es erst, wie du es meinst, wie du es meintest. Nach so vielen Stunden malen, mittlerweile malen wir ja auch schon seit 2 Stunden, da wird das Hirn schon etwas weicher. Aber schauen wir mal, wo wir heute landen. Samstags arbeiten. Ist aber auch undankbar, oder? Wobei, ich habe ja letztens erst erfahren oder gehört, dass in Europa, oder zumindest bei uns hier im deutschen Eck, also deutsches Eck ist Schweiz, Österreich und Deutschland, dass wir mitunter die letzten sind, die noch nicht 24/7 so krass implementiert haben, wie es unsere ganzen Nachbarn haben zum Beispiel. Es ist halt immer auch die Frage, aus welcher Perspektive man das rausschaut.
So Canada, we are currently talking about the benefits of 24/7 stores. Just to give you a little information on that. So. Ich muss ja sagen, für mein drittes Acrylporträt merke ich schon auch hier und da ein paar Verbesserungen, die ich gemacht habe und die ich noch machen muss. Sehr gerne. So. Also gerade male ich praktisch den Übergang zwischen den Augenbrauen und dem Skin Tone. Das mache ich, indem ich hier oben praktisch den Midtone der Haut etabliere. Da haben wir ein bisschen Burnt Amber. Bone Black. Machen wir jetzt ein bisschen Flow Improver. Und machen hier mal einen nicen Übergang. So. Hier auf der Seite dasselbe. Jetzt geht es ja auch bald wieder los bei mir, dass ich auch bald wieder an einem Workshop teilnehme. Vom guten Alpay Effe. Das ist so ein YouTube-Künstler, vielleicht kennt ihn der ein oder andere von euch. Ich habe da nämlich voriges Jahr im September mitgemacht und das war eine echt coole Erfahrung. Hat mir sehr gut gefallen. Da kommt man nämlich so mit 20, 30 verschiedenen Künstlern dann zusammen. Und jeder malt dasselbe und man kann so ein bisschen sich Tipps und Tricks von anderen reinholen. Und alles in allem war es echt eine sehr coole Erfahrung. Schwierig. Die Farbe ist so komisch spatzig. Muss man ein bisschen Flow Improver dazu haben. So. Jetzt verknüpfe ich praktisch die Haut an der Unterseite mit der Augenbraue oben.
hier dasselbe. Und wenn man so eine Perspektive hat, dann muss man aufpassen, dass hier der Augenknochen, also diese Ausbuchtung des Knochens bei der Augenhöhle, dass der praktisch durchgängig ist. So, gehen wir jetzt hier noch mal ein bisschen Cadmium Orange. Und mache die Augenbrauen ein bisschen spezifischer, also ein bisschen abgesondert davon der Biegung. Und jetzt gehe ich rein in also jetzt mache ich eine Augenbrauenfarbe, die wird sein aus Bone Black und Burnt Umber und einem kleinen Stück von der Hautfarbe, was Cadmium Orange, Titanium White und Bone Black ist. Jetzt nehme ich mal meinen Malstock. Mein allseits bereites, treues Hilfsmittel. Und jetzt ziehen wir hier eine schöne Augenbraue. Wenn ich fragen darf, Sarah, wo bist du denn? Oder zumindest, womit verdienst du denn Geld? Hey, das da unten war aber jetzt suboptimal. So. So. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger vom Malen her. Kurz auf YouTube checken. Jedi ist noch nicht da. Okay. So.
nicht so übel. Mal flott wieder ein bisschen Hautfarbe zusammenmixen. Ja, das ist gut so. Hier ein bisschen drüber. Ein bisschen mehr ins Orange rein. Ein bisschen transparent red oxide. Jetzt versuchen wir so ein bisschen die Ratio dann langsam zu erhöhen. Damit wir hier hinten raus einen schönen Verlauf bekommen. Vom Augenlid weg. Wieder ein bisschen mehr Weiß. Und dann haut er schon so einigermaßen hin. So. Dann wieder ein bisschen mehr transparent red oxide. So we are slightly increasing the ratio of the cadmium orange and titanium white, and of course the transparent red oxide, which I'm now adding more and more towards the eyelid. Okay. And now I will just dip right into that transparent red oxide and just put it on top here, so it gets a very warmish glow. So Kanada, what's your favorite movie? And in what language are you usually watching movies? Because I do know that there are
many Indian movies. I also have seen some, so they are, to me, at least those ones I have seen so far are were very very long, which were just Bollywood movies with dancing and singing and stuff, and a lot of drama, of course. But sometimes it's very cool to see movies from another country. So I will be there for about 40 minutes. Then I will need to clean up my space because I do have something to do in the evening for today. So just for your information. So we are 40 more minutes painting here. Then I will grab my stuff and do some necessary work again. But I will also be painting in the evening today to compensate the time we have lost, or I have lost. Just checking all the notifications and checking YouTube for a moment. Alright. No comments so far on the YouTube side from the YouTube point of view. So where have we been? Oh yeah. Just checking and not get lost in my own painting. Oh, she does look very Asian right now. At least on her right eye. I mean, I don't know, is it racist for me to say something like that? Because no, it's not racist. You know what? This whole talking about being racist and not, it seems like that when you
just when you make your mind around such topics all the time, that you will end up being one. So whenever I say that someone looks Asian or I don't know, European or Indian or something, it's never meant to be a racist statement or so. It's just an objective observation I made. Which is of course not true for all, I'm speaking for all Asians, but the many Asian people I know it's kind of being hard being a an artist and influencer as well, because whenever you say something, someone could make you let's say it could take disastrous turns when you have statements uncommented. It's so awesome how subtle changes in value and hue can influence the appearance of a color. And I have to phrase it like that because it is like that. Since, for example, when I'm painting the skin tone, it will appear warmer when I just mix it with cadmium orange and titanium white, but when I add bone black to it, just a tiny bit of it, and use it close to each other, that new toned down color will appear a lot cooler than it is actually. That's very fascinating. Very, very awesome. That's even something I've experienced on my own. So when I have decided to become an artist, something in my brain immediately switched and made me more aware of many different things. So whenever I pass through the city I'm living in, I noticed all the time something new. It's awesome. And I hope you will be able to see such things at some point, at some time too. I got to go. It was fun. Auf Wiedersehen. Thank you, Kanada, for being here with us. Und danke für deine Anwesenheit. We will see each other again. Wir werden uns bald wiedersehen. Hopefully. Have a nice evening.
Ach ja, so schön. So, Sarah, jetzt sind nur noch wir da. Nur noch wir beide. Und der ganze YouTube-Chat natürlich. Hat's gewirkt? Nein. Immer mal über die Schultern spähen, ob sich nicht doch jemand einschaltet. Ach, Zulu, der Almighty One. Ich habe gedacht, du bist schon weg in der Zwischenzeit. Von dem ganzen Englischgebrabbel, was wir hatten. Der Almightyste. Was zockst du denn gerade für ein Game? Ah ja, natürlich, natürlich weiß ich das. So, kurz aufstehen. Ah. Ich muss mal schauen, ob ich vielleicht irgendwann mal, wenn ich mal wieder ein Geld über habe, mir einen ergonomischeren Stuhl zurecht kaufe. Hatte gerade Let's Cool gezockt. Du spielst ein Spiel, in dem es darum geht, in die Schule zu gehen. Crazy. Ah, cool.
Ich habe erst letztens wieder den Anime High School of the Dead geschaut. Mit meiner Freundin. Ja, leider geht der Manga nicht weiter, sowie dadurch der Anime. Ach, ich habe gedacht, dem Büro, also dem, weiß nicht, Manga-Studio ist die Kohle einfach ausgegangen. Beim Produzieren. Und deswegen haben sie es nicht weitergemacht. Zumindest wurde mir das mal erzählt. Ich glaube ja auch alles, was man mir sagt. Vor allem in der Welt des Anime, da kenne ich mich ja praktisch nicht aus. Moment, will ich jetzt wissen. Teile mir dann dein Wissen. Dann haben wir schon mal eine Antwort für nächste Woche dann fürs Was habt ihr zuletzt gelernt? Bin schon sehr gespannt, was da jetzt für eine Antwort kommt. Weil da war ja gar nicht so mies, also jetzt neben diesen ganzen perversen Anspielungen, aber von der Story her war der ja ganz okay. Jetzt bin ich gespannt. Du weißt es, Spannung aufzubauen, guter Zulu. Alter, wieder. Gut, dann hau ich halt kiloweise Farbe auf die Palette.
2001 pausierte der Manga wegen einer Herzerkrankung. Dann verstarb der Mangaka 2017. Eieiei. Aber hätte nicht einfach irgendein anderer Mangaka das irgendwie weiterführen können? Oder ist das eher unüblich in der Manga-Szene? Okay. Wieder was gelernt. Aber dennoch schade drum. Aber kann man natürlich verstehen. Bei Berserk macht zum Beispiel sein bester Freund weiter, der mit dem Berserker-Schöpfer immer zusammengearbeitet hatte. Ah, okay. Das heißt auf gut Deutsch, dass der Mangaka von High School of the Dead so ein krasser Einzelgänger war. Und es praktisch keinen Nachfolger gibt. Der Mythos rund um den krassen Mangaka. Boah, bei Berserk muss ich sagen, habe ich aber den Anime richtig geil gefunden. Und die Story. Natürlich ist es ein bisschen in die Jahre gekommen. Mittlerweile, also der Anime, den könnte man ruhig mal wieder neu aufsetzen. Oder neu malen. Aber das goldene Zeitalter, das war echt geil. Also richtig gut. Gibt's leider auch nicht mehr auf Google. Früher habe ich das nämlich immer, aber zumindest konnte ich das bei Google ausleihen. Gibt's aber leider nicht mehr. Ah, okay. Oh, es wird neu ausgesetzt. Das ist krass. Die erste Fassung war besser, wurde schon mal. Okay. Ja, ich habe mal so eine Animation, es gab mal so ein Projekt, da haben, glaube ich, 200 Künstler das so mitgemacht und da wurde praktisch von einer Person eine Animation vorgegeben und jeder musste sie in seinem Stil machen. Und einer hat eine richtig geile Berserk Inszenierung gemacht und das hat mir damals richtig gut gefallen. Das ist so ein 3-Stunden-Video, wo nur Musik ist und so eine Person so einen Karren zieht
Aber das war richtig cool umgesetzt. Und immer wenn ich irgendwas also von der Stilrichtung in Richtung Berserk sehe, dann habe ich immer direkt das Verlangen, das dann anzuschauen. Ist sehr CGI-lastig. Oh no. Ach je. Ich befürchte Schlimmstes, leider. Wann auch immer ich CGI oder etwas CGI-mäßiges sehe, da geht die Erwartungshaltung direkt in den Keller. Für mich hat CGI auch der Hobbit irgendwie kaputt gemacht. Es ging noch, man sah es halt, okay? Achso, du meinst das goldene Zeitalter, ja, das haben wir's. Die guten Animationen. Guter Zulu. Ich glaube, wir werden es für heute sein lassen. Ich bin das erste Mal wirklich mit Acryl zufrieden, wo wir gerade stehen. Also, das Gesicht schaut ja schon mal geil aus. Berserk 1997. Genau. Ich glaube, das ist. Also, der Anime hieß das goldene Zeitalter 1, 2 und 3. Ich muss ja sagen, ich mochte Naruto auch sehr gerne von den Animes, bis er dann die Stimme gewechselt hat. Also als der Synchronsprecher gewechselt ist, das war der Untergang für mich. Muss ich mal schauen, vielleicht finde ich es irgendwo. Dann kann ich es mir wieder mal anschauen. Ja, so. Guter Zulu. Danke dir fürs heutige Dabeisein. Ich glaube, wir haben ein Ergebnis geschaffen, das sich herzeigen lässt für die zweite Session. Beim nächsten Mal werden wir dann das Öhrchen und den Körper machen. Und dann werden wir auch relativ zeitnah, denke ich, schon direkt in Öl wechseln. Ja, auf Netflix gibt es noch, aber leider auf Google nicht mehr. Die haben es aus irgendwelchen Gründen die Lizenz verloren oder nicht mehr gekauft. Leider. Oh, Lebefania. Die Hexe aus Italien. Vielen herzlichen Dank. Sieht hübsch aus. Komm dafür nochmal näher. Vielen herzlichen Dank, Lebefania. Und auch schön, dich hier leider schon am Ende begrüßen zu dürfen. Aber ich bin mir sicher, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, oder? Wie schaut's aus?
Würde mich zumindest sehr freuen. Natürlich werde ich da ein paar Feinheiten machen. Ich lerne ja praktisch am laufenden Band. Ich lerne ja gerade auch wieder, oder was heißt wieder, ich lerne in Wirklichkeit von Anfang an, wie man Köpfe konstruiert, damit ich nicht mehr auf mein gutes altes Bauspapier angewiesen bin, sondern wirklich auch ein bisschen freier meine Kompositionen gestalten kann. Und ja. Ich bin schon gespannt, wenn ich auf Nacht dann den LED-Stripe anschalte, wie die gute Dame dann leuchten wird mit ihren roten Haaren. Ich schaue immer mal wieder vorbei. Ach, das ist noch schöner zu hören. Ach, wie nett. Yalla, Befania und Zulu, dann sage ich euch vielen herzlichen Dank fürs heutige Dabeisein. Auch Kaladan, falls er das im Nachhinein sieht. Und dann sehen wir uns vielleicht schon am Dienstag wieder. Macht's gut, und wenn ihr einen Vorschlag habt, wo wir hinspringen sollen, also irgendwie einen Twitch-Streamer, den ihr gerne habt, dann gerne rein in den Chat und dann springen wir rüber. Machen wir, oder? Und ich komme jetzt nochmal, solange ich auf der Suche bin, nochmal näher ran an das gute Gesicht. So. Die gute Cookie ist da. So, dann springen wir doch direkt mal rüber. Dann viel Spaß und gute Unterhaltung mit der guten Cookie und bis zum nächsten Mal.